So what is capital market? Capital market is a financial market in which long-term debt and equity-backed securities are bought and sold. And it is a place where long-term or medium-term financial instrument securities are traded. So what is long-term and medium-term securities? Whose maturity period is more than 1 year? That is called capital market instrument. Then capital market is divided into two types. First one is primary market, then second one is secondary market. So primary market is also called as new issue market. So ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟୁଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ତାର ସେୟାରକୁ ମାର୍କେଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁକା ଇସ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପ୍ରାଇମାରୀ ମାର୍କେଟ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ କରେ ମାର୍କେଟ ଫର ଦ ଟ୍ରେଡିଂ ଅଫ ନ୍ୟୁ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ ତ ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଲା ସେ ସବୁର ଟ୍ରେଡିଂ ଆମର ହେଇଥାଏ ପ୍ରାଇମାରୀ ମାର୍କେଟ mobilization of funds take place through prospectus right issue private placement of security ତ ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରାଇମାରୀ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଆସୁଛି prospectus right issue then private placement of security. Then comes to secondary market. Secondary market is called market for old security. ତ ଦେଖ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତାର ସେୟାର କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଲଞ୍ଚ କଲା ସେଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଇମାରୀ ମାର୍କେଟ ତ ସେତେବେଳେ ସପୋଜ ସେ ସେୟାର କୁ ଜଣେ ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବ ତ ସେ କଣ କରିବ ସେ ସେୟାର କୁ ଆଉ ଜଣକୁ ସେଲ କରିଦବ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଓଲ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ସେଲ ପରଚେଜ ହେଲା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ. Securities are traded which are previously issued in primary market. ତ ଆମର ଏଠି କୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସବୁ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି ପ୍ରାଇମାରୀ ମାର୍କେଟରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇସାରିଛି ସେ ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟ୍ରେଡିଂ ହୁଏ ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମାର୍କେଟ. Trading place between investors covers both stock exchange and over the counter market. So our secondary market covers both stock exchange and over the counter market. Then functions of capital market. First one is resource mobilization, then promotion of industrial growth, then ready and continuous market, raising long-term funds, provision of variety of service, proper channelization of funds, then foreign capital. तो जहाँ भी हम कंट्री रे ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଇକୋନୋମିରେ ଯାହା ବି ସବୁ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଲା ସେ ସବୁର ପ୍ରପର ମୋବିଲାଇଜେସନ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ. ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ପରଚେଜ ସେଲ ହଉଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ରେଡି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ମାର୍କେଟ ତ ଏଥିରେ କଣ ତମେ ତ ଏବେ ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେୟାର କିଣିବା ପାଇଁ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣିପାରିବ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କିଣିପାରିବ ତ ଏଇଟା ହେଲା ରେଡି ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ମାର୍କେଟ. ଦେନ୍ ରେଜିଂ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଫଣ୍ଡ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଦରକାର ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ଦରକାର ଫର ମୋର ଦ୍ୟାନ 12 months or 1 year ତ ସେମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ଇଜ ପରଫେକ୍ଟ. ଦେନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ଭେରାଇଟି ଅଫ ସର୍ଭିସ ତ ଭେରାଇଟି ଅଫ ସର୍ଭିସ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟରୁ. ଦେନ୍ ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲାଇଜେସନ ଅଫ ଫଣ୍ଡ ତ ଫଣ୍ଡର ପ୍ରପର ଚ୍ୟାନେଲାଇଜେସନ ହେଇପାରିବ କାରଣ ଦେଖ ଫଣ୍ଡ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବନି ମାନେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ଫଣ୍ଡ ଟା ସବୁବେଳେ ଆଇଦର ଇନକ୍ରିଜ ହବ ଡିକ୍ରିଜ ହବ. ଦେନ୍ ଆମର ଫରେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ସପୋଜ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ବି ସେୟାରକୁ ତମେ ପରଚେଜ କରିପାରିବ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଫରେନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ତ ଏଇ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ. Then types of capital market instruments. The capital market instrument called first one is preference share. Shares that carry preferential right in comparison with ordinary share called as preference share. तो कौन हमर नॉर्मली दीटा शेयर थाए प्रिफरेंस शेयर आ इक्विटी शेयर तो एमानक भितरु दीटा शेयर भितरु जोटा को अधिक प्रिफरेंस दिया जाउची माने माने कोन इक्विटी शेयर अपेक्षा एमानक आग सबुथिरे प्रायोरिटी दिया जायो माने जदी डिविडेंड आसिला आग नेबे प्रिफरेंस शेयर होल्डर माने जहाँ भी पेमेंट हबो आग जहाँ भी सब हबो प्रायोरिटी रहबे प्रिफरेंस शेयर वाला. The shares that carry preferential rights in comparison with ordinary shares are called preference share. These shareholders get the preference over equity shareholders regarding dividend and payment. तो एमाने priority of preference पाती over equity shareholders. Then our different types of preference share. Preference share types को. First one is cumulative preference share. Shares where the arrears of dividends in times of no and or lean profit can be accumulated and paid in the year in which the company earns good profit. तो कौन सपोज तुम गोटे कंपनी प्रिफरेंस शेयर होल्ड कर तो देखिल तुम
2020 ରେ କମ୍ପାନୀର ଲସ୍ ହେଲା, ତ ଲସ୍ ହେଲେ ତ ସିଏ ତମକୁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି। ତ ଲସ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ କରିବ, ସିଏ ତମକୁ ସେଇ ବର୍ଷର ପ୍ରଫିଟ୍ ଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଦବ, ମାନେ ସେଇ ବର୍ଷର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଦବ। ଦେନ୍ 2021 ରେ ବି ସେମ୍ ହେଲା, ଲସ୍ ହେଲା, ସେଇ ଇୟର ପ୍ରଫିଟ୍ ଟାକୁ ସିଏ ହୋଲ୍ଡ କରିଦବ। ଦେନ୍ 2022 ରେ କଣ ହବ, ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ସିଏ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତିନିଟା ଯାକ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ ତମକୁ। ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର। ଦେନ୍ ନନ୍ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର କଣ, ସେୟାର where the carry forward of the arrear of dividend is not possible। ତ କଣ, ସପୋଜ ଆମେ ଦେଖିଲେ 2022 ରେ ଲସ୍ ହେଲା, 2021 ରେ ଲସ୍ ହେଲା, 2023 ରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହବ ତମେ କେବଳ ସେଇ ଇୟର ର ହିଁ ସେୟାର ର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଲସ୍ ହେଲା ସେ ସେବେକାର ଆଉ ତମେ ପାଇବନି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ନନ୍ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର। Then participating preference share, shares that enjoy the right to participate in the surplus profits or surplus assets on the liquidation of a company or in both। ତ କଣ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର ହେଲେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ଡର କଣ, ଯୋଉମାନେ କି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସରପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ସରପ୍ଲସ୍ ଆସେଟ୍ ଲିକ୍ୱିଡେସନ ହେବା ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ ହେଇଥାଏ, ଆସେଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରଫିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥାଏ, ତ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର। Then redeemable preference share, shares that are to be repaid at the end of the in the term of issue, the maximum period of redemption is being 20 years। ତ ସେୟାର ଗୁଡାକ ନର୍ମାଲି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରିପେମେଣ୍ଟ ହବାର ଥିବ, ଯାହାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିରିୟଡ ହେଲା 20 years, ତ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କହିବା redeemable preference share। Then types of capital market instrument, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢିଲେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ପଢିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର। Equity share, also known as ordinary share, are the share held by the owner of a corporate entity। ତ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟ ଏଣ୍ଟିଟି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଓନର ମାନେ ଯୋଉ ସେୟାର ଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର। Since equity shareholders face greater risk and have not specified preferential rights, they are given larger share in profit through higher dividend than those given to preference shareholder। ତ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ମାନେ କଣ, ଆମର ସେମାନେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ବିୟର କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆଗ ଦିଆଯିବନି। ଆଗ କାହାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର। ତ ସେମାନେ ଅଧିକ ରିସ୍କ ବିୟର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଲସ୍ ହବ ସେ ଲସ୍ ବିୟର କରିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ ହବ ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟ ରୁ ତାଙ୍କର ସେୟାର ନେବେ। Then ଆସିଲା debenture and bonds, a debenture issued under the common seal of the company usually take the form of a certificate that acknowledges indebtedness of the company। ତ ଡିବେଞ୍ଚର ହେଲା ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କମ୍ପାନୀର କମନ ସିଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆକ୍ନୋଲେଜ କରେ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଇଣ୍ଡେପ୍ଟନେସ୍। Then a document that shows on the face of it that a company has borrowed a sum of money from the holder thereof upon certain terms and conditions, it is called debenture। ତ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଶୋ କରେ ଯେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ମନି ବରୋ କରିଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଡିବେଞ୍ଚର। Debenture may be secured by way of fixed or floating on the asset of the company। ତ ଡିବେଞ୍ଚର କଣ ହେଇପାରେ, ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇପାରେ, ଫିକ୍ସଡ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟିଂ। These are the instruments that are generally used for raising long term debt। ଏସବୁ କଣ, generally long term debt କୁ raise କରିବାରେ help କରେ। Then hybrid instrument, an investment product that combines the attributes of an equity share security with a debt security। ତ ଯୋଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସପୋଜ ଇକ୍ୱିଟି ଆଉ ଡେପ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇଛି, ତ ସେ ଯୋଉ କମ୍ବିନେସନ ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ହାଇବ୍ରିଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। Generally, hybrid instruments are designed as debt type instrument with exposure to the equity market। ତ ହାଇବ୍ରିଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆମର ଏମିତି ଡିଜାଇନ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏକ୍ସପୋଜର ଆଣେ with equity ଆଉ debt market। Then examples of hybrid instruments are convertible bond, preferred stocks, equity default swap, and structured notes linked to an equity index, also called hybrid security। The hybrid security ଆମର ଯୋଉମାନେ ହେଲେ convertible bonds, preferred stocks ଆଉ swap and structured notes, ଏ ସବୁ ହେଲେ ଆମର hybrid security। Then ଆମେ ପଢିବା recent trends in financial market। ତ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟରେ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ ସବୁ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି।
ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଡିଜିଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସ। ତ ଦେଖ ଆମେ ସବୁ ଏବେ କଣ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଡିଜିଟାଲି ହେଇଯାଉଛି ତ ଏବେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ର ବି ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି। ଦେଖ ୟୁପିଆଇ ହଉ, ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ହଉ, ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ଡିଜିଟାଲ ଫାଇନାନ୍ସ। ଦେନ୍ ଫୋକସ ଅନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ। ତ ନର୍ମାଲ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟ ତ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଫୋକସ ରହିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ। ଦେନ୍ ହେଲା ରାଇଜ ଅଫ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କଣ ଆମ ଫଣ୍ଡ ଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେୟାର ମାର୍କେଟ ରେ ହିଁ ଲଗଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିସ୍କ ବିୟର ନ କରିକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ରିସ୍କ ନଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର, ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡସ ର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି। ଦେନ୍ ଇନକ୍ରିଜ ଫୋକସ ଅନ୍ ଇଏସଜି ଇନଭେଷ୍ଟିଂ। ତ ଇଏସଜି ଇନଭେଷ୍ଟିଂ କଣ, ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। ତ ଲୋକମାନେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟ ଯୋଗୁ ତା ଉପରେ ବି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ବଢୁଛି। ଦେନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ରୋବୋ ଆଡଭାଇଜର। ତ ଦେଖ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର କଣ, ମାନେ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ, ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି କେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲାଇନ ହଉଛି ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ କଣ ପ୍ରପର ଆଟେନସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏବେ କଣ ରୋବୋଟ ଆସିଗଲାଣି, ତ ରୋବୋଟ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରୋଥ କୁ ଦେଖିବେ, ଡିକ୍ଲାଇନ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଦେଖିବେ, ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ ଦେଇପାରିବେ ଯେ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଗ୍ରୋଥ କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ତା ଟ୍ରେଣ୍ଡସ କୁ ଦେଖିକି ଆନାଲାଇଜ କରିକି ଆଡଭାଇସ ଦେବେ। ତ ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ ଇନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟ। ଦେନ୍ ଆମର ରେଗୁଲେଟର୍ସ କୋଉମାନେ ରହିଲେ, ଆମର ସେୟାର ମାର୍କେଟ ରେ, ଆମର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାର୍କେଟ ର ଆମର ରେଗୁଲେଟର କୋଉମାନେ ରହିଲେ। First one is SEBI, Security and Exchange Board of India. The Security and Exchange Board of India is the regulatory authority established under the SEBI Act 1992 and is the principal regulator of stock exchanges in India. तो SEBI ଆମର କଣ, ଯେ ଆମର ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଯୋଉଟା କି ଆମର 1992 ରେ ସେଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। SEBI's primary function include protecting investor interest, promoting and regulating the Indian security market. ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାର୍କେଟ କୁ ଯୋଉ ଯିଏ ଆମର protect କରୁଛି ସେ ହେଲା ଆମର SEBI. All financial intermediaries permitted by the respective regulators to participate in the Indian security markets are governed by SEBI regulation. ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଯୋଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରେଗୁଲେଟର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ SEBI. Whether domestic or foreign portfolio investors are required to register under with DDP in order to participation the Indian security market. तो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट रे पार्टिसिपेट କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ଫରେନର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟର ରହିଲେ ସେମାନେ ଡିଡିପି ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। The Reserve Bank of India is governed by the Reserve Bank of India Act 1934. तो सेबीर ଆକ୍ଟ ହେଲା 1992, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକ୍ଟ ହେଲା 1934. The RBI is responsible for the implementing monetary and credit policies, issuing the currency notes, being bank out to the government. तो आरबीआई कौन करे, हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी और करेंसी नोट्स इश्यू करे गवर्नमेंट, regulator of the bank, and it is also the regulator of the banking system. तो हमारा बैंकिंग सिस्टम रे रेगुलेटर है आरबीआई। Manager of foreign exchange and regulator of payment and settlement system while continuously working toward the development of Indian financial market. तो continuously हमारे Indian financial market रो development पाइंका की काम कोची आरबीआई। The RBI regulates finance. The RBI regulates attitude. The RBI regulates financial markets and systems through enough legislation. It regulates the foreign exchange market through Foreign Exchange Management Act 1999. तो कौन आरबीआई हमरो जो पेमेंट सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम प्रति हम आरबीआई वर्क करछि कंटिन्यूअसली और आरबीआई रेगुलेट्स करछि फाइनेंशियल सिस्टम बाय laying different legislation. It regulates the foreign exchange market through FEMA Act 1999.
FEMAର full form ହେଲା Foreign Exchange Management Act. The National Stock Exchange Rules and Regulation. In the role of security market participant, NSE is required to set out and implement rules and regulation to govern the security market. The National Stock Exchange कौन ये कि हमारा rules regulation security market को control କରିବା ପାଇଁ का ତିଆରି କରିଥାଏ. These rules and regulations extend to the member legislation, security listing, transaction monitoring, compliance by member to SEBI and RBI regulation, investor protection. NSE has set a rules and regulations specifically applicable to applicable to each of its trading segments. The investor manakar protection ପାଇଁ का then member manakar registration, security listing, transaction monitoring ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ମାନେ ମେମ୍ବର ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ସବୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ସେଟ୍ କରିଛି. National Stock Exchange has an entity regulated by SEBI undergoes regular inspection by them to ensure compliance. ତ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ସେୟାର ଆମେ କିଣୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେଲ୍ କରୁଛୁ ଯାହା ବି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଆନ୍ସ ଅଛି ସେ ସବୁରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରୁଛି ଆମର ଏନ୍ଏସି. ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 2. ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଆମର କଣ ରହିଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବେସିକ୍ ଫଙ୍କସନ ଆଉ ରେଗୁଲେଟରୀ ରୋଲ. ଦେନ୍ ଆସିଲା କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କର ଫଙ୍କସନ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ. ତମ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକ୍ଟ ହେଲା 1934. The Reserve Bank of India is chiefly known as RBI. So Reserve Bank of India ଆମ short form ହେଲା RBI. India's central bank and regulatory body responsible for regulation of Indian banking system. ତ ଆମର Indian banking system କୁ ଯିଏ regulate କରୁଛି ସେ ହେଲା ଆମର RBI. It is under the ownership of Ministry of Finance, Government of India. ତ ଆମର RBI କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ଆମର Ministry of Finance ଆଉ Government of India ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ. It is responsible for the issue and maintaining supply of Indian rupee. ତମ ଯୋଉ Indian rupee ଆସୁଛି ତମେ ଯୋଉ ଏବେ 100 ଟଙ୍କିଆ ହଉ 200 ଟଙ୍କିଆ ହଉ ସେ ସବୁ କିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି RBI. It also manages the country's main payment system and work to promote its economic development. ତ ଗୋଟେ countryର main payment system ଆଉ ସେ ସବୁ କେମିତି promote ହବ ଆମର economic development ସେ ସବୁ manage କରୁଛି RBI. ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ମୁଦ୍ରଣ ତାର ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା BRBNM is a specialized division of RBI through which it prints and mints Indian currency notes. In 4 of its currency printing located in Nasik, which is in Maharashtra, then Devas from Madhya Pradesh, then Mysore in Karnataka, then Salboni in West Bengal. ତ କଣ ଆମର ଯୋଉ କରେନ୍ସି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଆମର ନର୍ମାଲି 4ଟା ପ୍ଲେସରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ନାସିକରେ ହଉଛି. ନାସିକ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ଦେନ୍ ଦେବାସ ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର, ଆଉ ମାଇସୋର ଆମର ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାଲଭୋନି ଯୋଉଟା କି ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ. ସେଠି ଆମର କରେନ୍ସି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉଛି. The RBI established the National Payment Corporation of India as one of its specialized division to regulate the payment and settlement systems in India. The RBI ଆମର National Payment Corporation of India ଯିଏକି ଆମର specialized in division to regulate the payment and settlement system in India. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI as one of its specified division for the Guarantee Corporation was established by RBI. ତ ଆମର କଣ RBI ଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ହେଲ୍ପ କରେ. ତାର ଡିପୋଜିଟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ରେଡିଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କର୍ପୋରେସନ ଏସବୁ RBI ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ କି ସ୍ପେସିଆଲାଇଜ ଫର ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଫ ଡିପୋଜିଟ୍ସ guaranteeing credit facility to all Indian bank. ତ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିଏ କ୍ରେଡିଟ ଫାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ସେ ହେଲା ଆମର RBI. The first governor of RBI was Osborne Smith. The first India governor of RBI is C.D. Deshmukh. Originally, the Reserve Bank of India was privately owned.
and was established as a private bank with two extra functions. ସେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆରବିଆଇ ହେଇଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ privately owned ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା two extra functions ଯୋଉଟା କି the regulation and control of all bank in India and to be the banker to then and government. ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଆଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟାଇପ ରେ କାମ କରୁଛି। Since its nationalization in 1949, RBI has been wholly owned by the Government of India and thus some new rules were added to the list of function of RBI. The 1949 ରେ ଆମର ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ନ୍ୟୁ ରୁଲ ଆଣିଲା ଆଉ 1949 ରେ ଆରବିଆଇ ଟା ଆମର ନ୍ୟାସନାଲାଇଜେସନ ହେଲା ମାନେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁକା ତାର ନ୍ୟୁ ରୁଲ ସବୁ ଆଡେଡ ହେଇଗଲା ମାନେ ଦେଖ ଆରବିଆଇ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଓନ୍ଡ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ହେଇଗଲା 1949 ରେ ତ ତାର ଯାହା ବି ସବୁ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆହୁରି ସବୁ ଫଙ୍କସନ ଆଡ ହେଇଗଲା। Then the function of the Reserve Bank of India is broken up into three heads. ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲା ସେ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ତାର ଫଙ୍କସନ ସବୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫଙ୍କସନ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ ସୁପରଭାଇଜରୀ ଫଙ୍କସନ। ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଟା ଦେଖିବା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫଙ୍କସନ। ଇନ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫଙ୍କସନ ପ୍ରାଇମେରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟୁ ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ୱିଦିନ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଦେଖ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଲୋନ ହଉଛି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନି ସର୍ଟେଜ ହବ ସେ ଯିବ କାହା ପାଖକୁ ଆରବିଆଇ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆରବିଆଇ ହେଲା ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଦ ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଫଣ୍ଡ ଦରକାର ହବ ସେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ଫଣ୍ଡ। ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ। ତ ଯୋଉ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରିଜର୍ଭ ରହିଲା ତାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛି ଆରବିଆଇ। ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ତ ଯୋଉ ଆମର ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ ଦିଟା ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ ସେ ସବୁର ରେଗୁଲେସନ ବି କିଏ କରୁଛି ଆରବିଆଇ। ଦେନ୍ ଓଭରଲୁକିଂ ଦ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାହା ବି ମନିଟାରୀ ପଲିସି ରହିଲା ସେ ସବୁକୁ ବି ଓଭରଲୁକ୍ କରୁଛି ଆରବିଆଇ। Then regulation of money, forex, government security as also certain financial derivatives. ତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ମନି ରହିଲା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରହିଲା ତାପରେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଲା ସେ ସବୁ ପାଇଁକା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡେରିଭେଟିଭ ସେ ସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି ଆମର ଆରବିଆଇ। ଡେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଶ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଡେପ୍ଟ ରହିଲା କ୍ୟାଶ ରହିଲା ସେ ସବୁର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓଭରସାଇଟ୍ ଅଫ ଦ ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିର ପେମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ସେ ସବୁକୁ ଓଭରସାଇଟ୍ କରୁଛି ଆରବିଆଇ। ଦେନ୍ ଆମର ଆସିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ। डेवलपमेंट फंक्शन में फास्ट रहेला प्रमोटर एंड द की ड्राइवर फॉर डेवलपमेंट रोल। तो ये कौन करछि जो हम कंट्री जहाँ भी डेवलपमेंट होउची ସେଥିରେ ବି ଆରବିଆଇ ର ହାତ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତ ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବା ପାଇଁକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଲୋନ ଦରକାର ତ ଲୋନ ପାଇଁକା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲୋନ କିଏ ଦଉଛି ଆମର ଆରବିଆଇ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ବି ଲୋନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ସେଲ କରୁଛେ ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ତ ଏଇଟା ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଦେନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଆମର ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଯାହାବି ସବୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇନକମ କୁ ନେଇକି ହଉ ଆମର ଲେବର ଇନକମ ହଉ ଦେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ ହଉ ସେ ସବୁ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଉପରେ ଆଡଭାଇସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ କିଏ ଆରବିଆଇ। ଦେନ୍ ସୁପରଭିଜରୀ ଫଙ୍କସନ in charge of the company in the currency management mechanism, the regulation and supervision of the banking and non-banking financial institution including credit in formation of company। ତ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର କରେନ୍ସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆରବିଆଇ। ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉ ଯାହା ବି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହିଲା କିମ୍ବା ନନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହିଲା ସେ ସବୁ ସେ ସବୁର ରେଗୁଲେସନ ଆଉ ସୁପରଭିଜନ କରୁଛି ଆରବିଆଇ। ଦେନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓପନ ହଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଆରବିଆଇ।
ଦେନ୍ ସୁପରଭିଜନ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ ସବୁକୁ ସୁପରଭାଇଜ କରୁଛି ଆରବିଆଇ। ଦେଖ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଆରବିଆଇ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଏ ରହିବେ ସିଏ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବେ, ଦେନ୍ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବେ, ଦେନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଡାଇରେକ୍ଟର ରହିବେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିଫ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ରହିବେ, ଦେନ୍ ଚିଫ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ରହିବେ, ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ରହିବେ, ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ରହିବେ, ଦେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ରହିବେ, ଦେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର, ଦେନ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ। ତ ମେନ୍ ହାୟର ହେରାର୍କିରେ ଯିଏ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଆଉ ସବୁଠୁ ଲୋୟର ମାନେ ହେଲେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ସବୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ରିଲେସନସିପ ଅଛି। The relationship between the RBI and the commercial bank need to be seen from the angle of both legal and regulatory one। ତ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଆରବିଆଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ରହିଲା ସେଇଟା କଣ ବହୁତ ଲିଗାଲ ଆଉ ରେଗୁଲେଟରୀ। RBI gets its mandate on the basis of RBI Act 1934 while the commercial bank function under the Banking Regulation Act 1949। ତ କଣ ଆରବିଆଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଆମର ଆସିଛି ଆରବିଆଇ ଆକ୍ଟ 1934, ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାହା ବି ସବୁ କାମ ହଉଛି ସେ ସବୁ ଫଲୋ ହଉଥିବ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଗୁଲେସନ ଆକ୍ଟ 1949। The Reserve Bank of India is head of all monetary policy in India and supervise all the banks irrespective of their affiliation। ତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆମର ସବୁ ଯାହାବି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଲା ସେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରିଜର୍ଭ ଆମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। The RBI enjoy its wide power and it issue currency notes। ତ ଆରବିଆଇ କଣ କରେ ସେ ସବୁର ଏଇ ସବୁ ଦେଖ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ତ ଏଇଟା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ୱାଇଡ ପାୱାର। ଇଟ୍ ଇସ୍ୟୁ କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଟୁ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆରବିଆଇ ଆମର କରେନ୍ସି ନୋଟ୍ସ ଇସ୍ୟୁ କରେ ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ। ମାନେ ଦେଖ ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇମିଡିଏଟଲି ଫଣ୍ଡ ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫଣ୍ଡ କିଏ କରିବ, ଆରବିଆଇ ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। It regulates the money supply and liquidity through various instruments। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट द्वारा ये मनी सप्लाई करे और लिक्विडिटी आने। ऑडिट ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड कैन सस्पेंड ऑपरेशन ऑफ ए बैंक इफ देयर आर सीरियस फाइनेंशियल रेगुलेशन टू बी फाउंड। तो सब बैंक मानकर ऑडिट करे ମାନେ ଟାଇମଲି ଚେକ୍ କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଇରେଗୁଲାରିଟି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କିଏ କରିପାରିବ, ଆରବିଆଇ। It acts as the lender of the last resort to the commercial bank system। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଲୋନ ମିଳୁନି then ସେ କଣ କରିବ, ଆରବିଆଇ ପାଖରୁ ହିଁ ଯାଇକି ଲୋନ ଆଣିବ। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆରବିଆଇ କୁ କୁହାଯାଏ ଲାଷ୍ଟ ରିସୋର୍ଟ ଟୁ ଦ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ, lender of the last resort। The RBI regulates the banking function। That would mean it has authority to assess the financial health of the bank through financial surveillance and survey। This is done to the safeguard investment and deposit and also to check the work on fair principle। ତ ଆରବିଆଇ ଆମର କଣ କରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡାକୁ ରେଗୁଲେଟ କରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ଥ କୁ ସର୍ଭେ କରିବେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରେ
ଏସବୁ ସେ କଣ ପାଇଁ କରେ? କେବଳ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଡିପୋଜିଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫଗାର୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ସର୍ଭେ କରେ ଆରବିଆଇ। ଦେନ୍ ଅଫିସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ଆରବିଆଇ। ଦେଖ ଆମର ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅଛି, ଜାମ୍ମୁରେ ଅଛି, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅଛି, ସିମଲା, ଡେରାଡୁନ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଜୟପୁର, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ, କାନପୁର, ପାଟନା, ରାଞ୍ଚି, କୋଲକାତା, ରାୟପୁର, ଭୋପାଲ, ଅହମଦାବାଦ, ଗୁଆହାଟୀ, ଶିଲଂ, ଇମ୍ଫାଲ, ଆଇଜଲ, ଅଗରତାଲା, ଦେନ୍ ମୁମ୍ବାଇ, ବେଲପୁର, ନାଗପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପାନାଜୀ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଚି, ଦେନ୍ ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍। ତ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଆରବିଆଇ ର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଆରବିଆଇ, ଏଇଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତମେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ସମସ୍ତେ ରୋଲ ନମ୍ବର ଚାଟ ବକ୍ସ ରେ ମେସେଜ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିଛ। थैंक यू मैम। ଓକେ, କ୍ଲାସ ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବା।